Greetings netizens, welcome to Aspirants 101 where we learn, we teach and you conquer. Sobor preparation bhale goi ase. Homoy bilak keneke par hoise kono gom poa nai hoine. March 22 par soa aji July 6 tarik keneke homoy bilak par hoise. So other person's loss is one person's gain. Etue motivation rakha. Ei sentence tue mon rakhiba. Ami ki koibo laibo proper utilization of time and resources, time management or resources ji ase. হয় না হেবিলাকৰ সব ইউটিলাইজ কৰি পৰীক্ষাবিলাক কিন্তু ওচৰ আহি আছে আৰআৰবি নটিফিকেশন দিলে হয় না ৰিজনাল ৰুৰেল বেংকৰ পিও আৰু এসিস্টেন্টৰ নটিফিকেশন পালাই তোমালোকে সো মোস্ট প্ৰবাবলি বাই সেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ হেতু প্ৰিলিমছ হৈ যাব টেন্টেটিভ দিছে মোস্ট প্ৰবাবলি হৈ যাব লাগে একো যদি প্ৰবলেম নহয় সো গাইস ইউ নো দ্য ড্ৰিল নতুন যদি কোনবা সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছা ওয়েলকাম টু আवर চেনেল সোৱা পঢ়া মই তোমালোকৰ জিএ এডুকেটৰ বা মেন্টৰ দীপ बोला आमी प्रथमते की करिम आमी प्रथमते भगवाনৰ দৰ্শন কৰিলো তাৰপিছত উইল জাস্ট মুভ টু দা ইম্পৰ্টেন্ট ডেজ টু মেইন কন্টেন্ট গণপতি বাপ্পা সৰস্বতী মাতা লক্ষ্মী মাতা হেল্প কৰা যাতে যিমান বিপদ বিঘিনি আছে সব দূৰ হওক যাতে আমি জি শিকু সব পাৰো হয় না জি এক্সামিনেশন দিও জীৱনত সবতে টপ কৰো সো লেট আস মুভ টু দা ইম্পৰ্টেন্ট ডেজ एसवा 4 जुलाई की धर्म चक्र डे बा आषाढ़ पूर्णिमा डेज जोनबिलाक इंडियन कल्चर रिलेटेड হয় इंडियन कल्चर रिलेटेड आरो यूएन डेजिग्नेट डेज दोज डेज आर इम्पोर्टेंट आरो वुमेन एम्पावरमेंट डेज दोज इम्पोर्टेंट হয় না এটো কোন দা इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉर्पोरेशन अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट आषाढ़ पूर्णिमा ऑन जुलाई 4 2020 धर्म चक्र डे दिस डे कमेमोरेट बुद्धा's first sermon to his first ecstatic disciples at the deer park Rastipatana in the present day of Sarnath near Varanasi. হয় না ফার্স্ট সারমন কোড হইছিল ইয়াপা আমি গম পালো ফার্স্ট সারমন কোড হইছিল এয়া ফার্স্ট সারমন রবা হাইলাইট কৰি দিও বেটার হাইলাইটিং ইজ দ্য বেটার অপশন হ'ব ইয়াতে কোড গল হাইলাইটার তো তোমার সোয়া বুদ্ধাস ফার্স্ট সারমন এটু জিএস কোয়েশ্চন হয় ফার্স্ট সারমন কোড হইছিল এট দ্য ডিয়ার পার্ক Rishitipatana in the present day of Sarnath near Varanasi UP. So Sarnath কোড আছে বুলি কলে Varanasi UP ত আছে আৰু প্ৰথম সাৰমন কৰিছিল বুদ্ধাস লৰ্ড বুদ্ধাস গৌতম বুদ্ধা ডিয়াৰ পাৰ্ক Sarnath ঠিক আছে The day is also celebrated by Buddhists all over the world as the day of Dharma Chakra Parvatana or turning of the wheel of dharma এটো হৰিব পাৰে which day is celebrated as the turning of the wheel of dharma কোন 4 জুলাই হয় না এটি আমাৰ মিনিষ্টাৰ কোন মিনিষ্টাৰ অফ কালচাৰ কোন Minister of Culture कौन प्रहलाद सिंह पटेल he is minister of tourism and culture मोड रखा तें कॉन्स्टिट्यूएंसी की दामो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कौन शिवराज सिंह चौहान और न्यू गवर्नर कौन आनंदीबेन पटेल तें also additional charges है हाँ she is also the governor of Uttar Pradesh Etia International Day of Cooperatives that is celebrated event designated day on 4th of July. Theme sailwa let's cooperate and invite everyone to fight for climate action. Let's cooperate and invite everyone to fight for climate action. হয় না বাস ইমানটো মন ৰাখিব লাগে এতিয়া state news এয়া PM Modi to unveil Asia's largest solar plant in MP on July 10 মানে এশিয়াত largest solar plant কোড হ'ব মধ্য প্ৰদেশত এই মাত্ৰ কলো শিৱৰাজ সিং চৌহান চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু গভৰ্ণৰ কোন আনন্দীবেন পটেল ইজ অলসো দ্য গভৰ্ণৰ অফ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সিএম কোন যোগী আদিত্যনাথ উত্তৰ প্ৰদেশে মনৰেগা আন্ডার মহাত্মা গান্ধী নেশনাল ৰুৰেল এমপ্লয়মেন্ট গ্যাৰান্টি এক্টৰ আন্ডার 2005 ৰ এক্টৰ আন্ডার কি কৰিছে সবচে বেছি এমপ্লয়মেন্ট দিছে কিন্তু দেই উত্তৰ প্ৰদেশে এটু ইয়াৰত তাৰপিছত মনৰেগা আন্ডার ওয়েজেস কিমান হয় ওয়েজেস হয় 202 পার ডে ভেরি করে কিন্তু 202 is the maximum vary করে from state to state এটো কথা মনত ৰাখিবা PM Narendra Modi will dedicate to the nation Asia's largest 750 megawatt কি নাম ৰিৱা আল্ট্ৰা মেগা সোলাৰ প্লান্টস এটো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ৰিৱা আল্ট্ৰা মেগা সোলাৰ প্লান্ট ক'ত আছে that is in MP on video conferencing शिवराज सिंह चौहान और रीवा अल्ट्रा मेगा इस्टाब्लिश इन द रीवा ऑफ विंध्या मध्य प्रदेश इमान रीवा कोड আছে विंध्या रीजन ऑफ मध्य प्रदेश 7 it is one of the largest single it is one of the largest single site solar plants in Asia one of the largest এটো মনে রাখা
A state government release also quoted that the chief minister Minister of State for Energy কোন RK Singh এটু কথা মনত ৰাখিলা RK Singh কোন Energy Minister হয় না তে কনস্টিটুয়েন্সি কি RK Singhৰ আৰা বিহাৰ তেও পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ হয় আৰু নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি মিনিষ্টাৰ হয় মনত ৰাখিবা কনস্টিটুয়েন্সি ইজ আৰা বিহাৰ Maharashtra steps up efforts to remain India's investment hotspot signs MOU to UKIBC হয় না গভৰ্ণমেণ্ট অফ মহাৰাষ্ট্ৰ কালত কৈছে UK ইণ্ডিয়া বিজনেছ কাউন্সিলৰ লগত কি কৰিছে এটা মেমোৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছে যাতে এমপ্লয়মেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট আনি এমপ্লয়মেন্ট দিব পাৰে এটা হাতৰ ষ্টেটত হয় না এয়া সব কোনে কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্ট কৰ্পোৰেচন ইন ইটস এফৰ্টস টু এনশ্যোৰ দ্য ষ্টেট কন্টিনিউজ টু বি দ্য ফ্লেগশিপ ইনভেষ্টমেন্ট ডেষ্টিনেশ্যন held a virtual roundtable discussion together with the UK India Business Council CEO তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কি হৈ যাব CEO মহাৰাষ্ট্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেন্ট কৰ্পোৰেচনৰ কোন হয় ডক্টৰ পি আনবালাগান আৰু MD কোন হয় UK India Business Councilor Kevin McCall this is the organization based in London headquarter is London UK more ৰাখিবা Kevin McCall MD managing director তাৰপিছত CM কোন উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰু গভৰ্ণৰ কোন ভগত সিং কোশিয়াৰী Delhi government to launch massive 17-day plantation drive from July 10 70-day massive plantation মানে আমি কি sapling room হয় না Delhi Environment Minister Gopal Rai said the city government will launch a massive 17-day campaign plant trees save environment এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা plant trees save environment জেনাৰেলি নহদিব পাৰে এটো হদিব পাৰে মানে পৌধে লাগাও पर्यावरण बचाओ which state has launched a campaign called पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ that is the UT Delhi from July 10 to plant 31 lakh plants and trees to reduce capacity to the plantation drive is expected iman to gom babon lage etia gom poai tomaloke Arvind Kejriwal मैं हूं आम आदमी Kejriwal is the CM আৰু Lieutenant Governor কোন মই Lieutenant Governor কিয় কলো জেনাৰেলি ইউনিয়ন টেৰিটৰি বিলাকক Lieutenant Governor বুলি কোৱা হয় আৰু ষ্টেট বিলাকক যোনবিলাক ইউনিয়ন টেৰিটৰি নহয় তেওঁলোকক গভৰ্ণৰ কোৱা হয় Lieutenant Governor is Anil Baijal মত ৰাখিবা Housing and Urban Affairs Minister Mr. HARDEEP Singh Puri launched toolkit for SWOCHH SURVEKSHAN 2021 হয় না SWOCHH SURVEKSHAN 2021 ত কি হবো কেনে এৱাৰ্ড দিয়া হবো হেতু তেওঁ লঞ্চ কৰিলে এটাকে ৰিজাল্টস আউট হোৱা নাই প্যাৰামিটাৰ দিছে যেটা আউট হবো তোমালোকে গম পাই যাবা মটো কমে তোমালোক Mr. Puri announced a new category of award titled Prerak Daur Samman as part of SWOCHH SURVEKSHAN 2021 The Prerak Daur Samman has a total of 5 additional subcategories Divya Platinum Anupam Gold Ujjal Silver then Udit Bronze Arohi Aspiring with top 3 cities being recognized in each মানে top 3 cities of award দিয়া হ'ব ধৰা Divya top 3 cities Anupam top 3 cities Ujjal top 3 cities so কোনে কৰিছে Mr. HARDEEP Singh Puri Housing and Urban Affairs তেওঁ ওচৰ Ministry of Civil Aviation আছে হা মত ৰাখিবা Civil Aviation আৰু he is RS Rajya Sabha MP from Uttar Pradesh আৰু আমাৰ Civil Aviation কল ন Director General of Civil Aviation কোন Arun Kumar etia new category will categorize cities on the basis of 6 select indicator wise performance criteria which are as follows segregation of waste into wet dry and hazard categories capacity against wet waste generated processing and recycling of wet and dry waste construction and demolition waste processing percentage of waste going to landfills sanitation status of cities secretary saila ha Durga Shankar Mishra Mahua secretary কোন হয় Durga Shankar Mishra made a detailed presentation on the methodology and various parameters such as SWOCHH SURVEKSHAN 21 focus on citizens highlight of the event was the launch of launch কি কৰিছে চাইলবা launch of integrated SWOCHH Bharat Mission Urban MIS portal launch of integrated SWOCHH Bharat Mission Urban MIS portal that was followed by webinar on segregation at source key to solid waste management webinar কি আছিল segregation at source key to solid waste management release a report কি segregate by the Center for Science and Environment yes report to কি segregate এটো মত ৰাখা হা ইম্পৰ্টেন্ট হয় জেনাৰেলি ওড়িশাৰ কোৱেশ্চনস আহে হা কালিয়া স্কিম হুদিছে আগতে মো সৰকাৰ আম্মা ঘৰে এলইডি সুনেত্ৰ স্কিম এবিলাক ওড়িশাৰ হয় জেনাৰেলি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট
আৰু ওড়িশাৰ খুদে ওড়িশা কেৰালা ইহঁতৰ স্কিম খুদে কেন অলপ স্কিমবিলাক ভাল থাকে আৰু ডেভেলপমেণ্টটো মানে বেছি হয় তাতে এফিকাচিটো বেছি থাকে মানে এই স্কিমবিলাকৰ has been introduced by the Naveen Patnaik government. Under the scheme, about 7 lakh landless farmers will be provided agricultural credit worth rupees 1040 crore in a time frame of next 2 years. The credit will be provided to farmers in groups in every district of Odisha. Yeah, the Balram scheme has been set up by seen by many agrarian economists as some sort of a follow-up scheme to the Kalia scheme. Kalia full form ki Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation that has been brought forward in 2018. তাৰ আন্ডাৰত কি আছিল 10000 টকা প্ৰতি ফাৰ্মাৰক দিয়া হৈছিল এটা সোৱা নোডেল এজেন্সি কোন হয় the nodal agencies for this entire project will be agricultural extension and agricultural technology management agency at the state and district levels তাৰপিছত the scheme will be done in collaboration of National Bank of Agriculture and Rural Development হয় না এটা NABARD গণেশী লাল কোন হয় গভর্নর অফ ওড়িশা ঠিক আছে NABARD ফর্ম হয়েছিল 12 জুলাই 1982 ঠিক আছে বি শিবরামন কমিটি associated with NABARD বা ট্রাফিকার্ড কমিটি এটো মোৰ টাকা আৰু 1982 কি ফর্ম হৈছিল এক্সিম বেংক এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বেংক অফ ইন্ডিয়া এক্সিম বেংকৰ হেড কোন ডেভিড ৰাস্কিনা হেডকোয়ার্টার কোড মুম্বাই আৰু নিউ চেয়ারম্যান এপয়েন্ট হৈছে চিন্তালা গোবিন্দ ৰাজেলু নিউ চেয়ারম্যান অফ NABARD চিন্তালা গোবিন্দ ৰাজেলু NABARDৰ হেডকোয়ার্টার কোড আছে লখনউ NABARD is headquartered in Lucknow. মই NABARD হেডকোয়ার্টার পাহৰিছো মাথা খাৰা হ'ব মুম্বাই হয় মুম্বাই হট মাথা খারাপ হৈ যাব দেই Odisha government announces Balram scheme to empower over 7 lakh landless farmers. Actually, তুমি লোকে ভাববা যে সারে টু স্কিম কিয় আনিছে actually নর্থ ইস্টার্ন স্টেট আৰু ওড়িশা গভর্নমেন্ট কেৰালা গভর্নমেন্ট লক সাউথ স্টেটৰ এবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় স্কিম বিলাক কি কাৰণে তাহতৰ এফিকাসি বিলাক অলপ ভাল ডেভেলপমেন্ট অলপ বেছি ভালকে হয় হেতু কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় অলপ ইউনিক থাকে স্কিম বিলাক জেনাৰেলি কালিয়া স্কিম হদিছে কালিয়া আমাৰ ঘৰে এলইডি মো সৰকাৰ মো সাইকেল এবাৰ ওড়িশাৰ হয় না এটা ওড়িশাৰ গভৰ্ণৰ কোন ওড়িশাৰ গভৰ্ণৰ হৈছে গণেশী লাল has been introduced by the Naveen Patnaik government. Chief Minister Naveen Patnaik under the scheme about 7 lakh landless farmers will be provided agricultural credit worth rupees 1040 crore in a time frame of next 2 years. The Balram scheme has been seen as many agrarian economists as some sort of a follow-up scheme to the Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation Kalia scheme. Kalia scheme under kiman dia hoisile 10000 toka dia hoisile to every farmer. Eta soa nodal agency bilak sailwa The nodal agencies for the entire project will be Agricultural Extension and Agricultural Technology Management Agency at the state and the district level. The scheme will be done in collaboration with the National Bank of Agriculture and Rural Development, NABARD. Etia NABARD ketia form hoisile 12 July 1982 ঠিক আছে আকৌ 1982 কি ফর্ম হৈছিলে এক্সিম বেংকো ফর্ম হৈছে হা 1982 এক্সিম বেংকো ফর্ম হৈছিলে এক্সিম বেংকৰ হেডকোয়ার্টার ক'ত মুম্বাই NABARD और एग्जिम बैंक दुटारे हेडक्वार्टर मुंबई হয় डेविड रस्किन्हा डेविड रस्किन्हा কোন হয় डेविड रस्किन्हा इज द हेड ऑफ एग्जिम बैंक এতিয়া NABARD কোন হয় চিন্তালু গোবিন্দ রাজুলু নিউ अपॉइंटमेंट হয় হা NABARD কমিটি কোন ট্রাফিক কার্ড কমিটি বুলি কোৱা হয় ট্রাফিক কার্ড কমিটি বা বি শিবরামন কমিটি বুলিও ট্রাফিক কার্ড কমিটি আর বি শিবরাম কমিটি বুলি কোৱা হয় যোনখন কমিটি NABARD এস্টাবলিশমেন্টৰ কাৰণে আছিল ঠিক আছে নেক্সট নেশনাল নিউজ Vartali program has been
has made incredible contribution for the spread of Sanskrit language in the world stage. It is a key program. Vartali program is associated with what literature? Sanskrit. ठीक है? Prime Minister Narendra Modi has congratulated Sanskrit news magazine Vartali. Vartali is a news magazine of which language? Sanskrit language. On the completion of 5 years. In a tweet, it is more like a Sanskrit or a news. It is a air begins broadcast of its first ever news magazine. First ever news magazine program in Sanskrit today. Naam to ki? Sanskrit Saptahiki. So, first ever news magazine ki hoy in Sanskrit. Ki hoy? Sanskrit Saptahiki. ठीक है? Telecasted on All India Radio. बस तुम्हारे इमान गम पावो लगे. ठीक है? Yeah. An interesting feature is एक भारत श्रेष्ठ भारत, wherein 5 commonly used words will be translated. एटो एक भारत श्रेष्ठ भारत की करे? দুখন স্টেটক পেয়াৰ কৰি দিয়ে Assam is paired with to understand the culture Assam is paired with কোন Rajasthan under এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত webinar আছিল ন webinar launch কৰিছিল ন কিবা দেখো ভাৰত মানে কিবা মনুমেন্ট সনুমেন্ট দেখাইছিল হিষ্ট্ৰি কৈছিল এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত মোৰ স্কিমটো কি হয় পঢ়িবা Assam under this scheme Assam is paired with Rajasthan এটো মনত ৰাখা Indian Railways to transform itself as net zero carbon emission mass transportation network by 2030. General target set korise as net zero carbon emission mass transportation network by 2030. Hoy na eo kon eo Piyush Goyal. He is the railway minister as well as commerce and industry minister. He is a Rajya Sabha MP from Maharashtra. Indian Railways is taking decisive step to transform itself as a net zero carbon emission mass transportation network by 2030. Eto kotha more thake eta keneke Railways is committed to utilize solar energy for meeting its traction power requirement and become a complete green mode of transmission. The ministry says net zero carbon emission aru eta park zone sailo Railway has started energy procurement from various solar park like 3 MWP megawatt solar watt in MFC Bareilly Uttar Pradesh, one at Bina in Madhya Pradesh, এইবিলাক নামবিলাক চাই লবা কোৰ হয় খুদিব পাৰে এখন এতিয়া তোমাক খুদে যদি বিনা কোড আছে বিনা সোলাৰ পাৰ্ক কোড আছে সোলাৰ প্ৰজেক্ট বিনা কোড আছে মধ্য প্ৰদেশত আছে তাৰ পিছত তোমাৰ MCF কোড আছে দ্যাট ইজ ইন Bareilly in UP এইবিলাক খুদিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া VK Yadav ৰেলৱে চেয়াৰম্যান প্ৰাইভেটাইজেচনৰ কথা কৈছে ন 5% বিকিব ৰেলৱে যে 5% প্ৰাইভেটাইজ কৰিব 95% নিজৰ ওচৰত থাকিব ষ্টেক 5% প্ৰাইভেটাইজ কৰিম বুলি কৈছে যেতিয়া হৈ যাব ভালকে যেতিয়া বিড আহিব বিড একসেপ্ট হ'ব কোনে কোনে পালে তেতিয়া মই এটো নিউজ লৈ আনিম মুঠতে এতিয়া ইমানটো গম পা 5% হেদিনাখন মিস্টাৰ VK Yadav প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছিল প্ৰেজেন্টেচন দিছিল তাতে কৈছে যে তেওঁলোকে 95% নিজৰ ওচৰত ৰাখিব 5% ষ্টেক তেওঁলোকে প্ৰাইভেটাইজেচন দিব হৈলক সব ঠিক হৈলক সঠিক কাৰণ এতিয়া মই কম চেঞ্জ হ'ব বেটাৰ সব হৈলক তাৰপিছত একেলগতে আনিম ঠিক আছে এটো বুজিলা হোক এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় টাৰ্গেট 2030 কি নেট জিৰো কাৰ্বন এমিশন এখানে মনত ৰাখা Indian Railways created another record as it operated a 2.8 km long train amalgamating 4 empty box rakes powered by 4 sets of electric locomotives এখন এতিয়া ট্ৰেইনখনৰ নাম কি শেষনাগ বাস তোমালোকে এনে মান মনত ৰাখিব লাগে দা সুপাৰ লং ট্ৰেইন ইজ দ্য শেষনাগ এখনে ওয়ার্ল্ড ৰেকৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে বাস আৰু ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেছে 100% পাঞ্চুৱেলিটিও হেডনাখন তোমাৰ জুলাই 1 জুলাই 1ত 100% পাঞ্চুৱেলিটিও তেওঁলোকৰ সব ট্ৰেইন মানে অন টাইম আছে হয় না 201 ট্ৰেইনছ আছে এটো কথা মনত ৰাখা আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশন এক্ট একচুয়ালি কি দিস এক্ট ইজ এসোসিয়েটেড উইথ টেৰৰিষ্ট অৰ্গানাইজেশনস হয় না এটা কি কৈছে আগতে অৰ্গানাইজেশনত কৰিছিলে বাট এটো এমেন্ডমেন্ট হোৱাৰ পিছত কি হ'ব ইন্ডিভিজুৱেলকো এজ এ টেৰৰিষ্ট কৰিব পাৰিব The Union Home Ministry designated 9 more individuals as terrorists under the amended anti-terror law that was passed by Parliament last year. The 9 persons declared terrorists are linked to separatist Khalistani group that seek to establish a separate country for the Sikhs. Khalistani group that seek to establish a separate country for the Sikhs. Canada the Air India flight econ Canada bomb blast হৈছিলে ফ্লাইট খন হেটো খালিস্তানিয়ে কৰিছিলে কিন্তু হেটো কথা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে হেড কোন আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ হয় নাই The Unlawful Activities Prevention Act was enacted in 1967. The 2004 amendment was to ban organization for terrorist activities under which 34 outfits including the Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed were banned. Sorry. The 2019 amendment gave the Home Ministry the power to designate individual as terrorist.
19 কি ক'লে ইণ্ডিভিজুৱেলকো টেৰৰিষ্ট কৰিব পাৰে earlier in September 2019 the 4 individuals to be first designated as terrorists were Jam Chief Masood Azhar Pakistanot তেওঁ ইলেকশনো খেলিছিল ন elitis Hafiz Saeed his deputy Zakir Rahman Lakhvi and the underworld don Dawood Ibrahim who planned and executed the 1993 Mumbai serial blast 1993 serial blaster accused তাহাঁতিয়ে হয় main culprit তাহাঁতিয়ে হয় ঠিক আছে এতিয়া Defense Ministry approves purchase of 33 new fighter jets including 21 MiG-29 from Russia. Vladimir Putin next 36 years karone Russia ki president hoy thakibo notun hoy na sobe jane karone moi to news ana nai. Aur PM kon PM etu mor rakha Mikhail Mishustin is the PM of Russia. আৰু 36 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে কোন মিস্টাৰ ভ্লাদিমিৰ পুটিন প্ৰেসিডেন্ট হৈ থাকিব ক্যাপিটাল কি মস্কো আৰু রুবল ইজ দা কারেন্সি ইসরো এটা সেন্টার আমাৰ কোট খুলিছে ৰাছিয়াটো এটা সেন্টাৰ খুলিছে হয় না ফৰ দা গগনয়ান প্ৰজেক্ট মোৰ ৰাখিবা ফৰ ট্ৰেনিং আৰু ট্ৰেনিং কোট হৈছে গগনয়ান প্ৰজেক্টৰ কাৰণে দ্যাট ইজ ইন ৰাছিয়া The Defense Ministry approved a proposal to acquire 33 new fighter aircraft including 12 Su-30 MKI and 21 MiG-29 along with upgradation of 59 MiG-29 at a cost of 18,148 crore. Our Defense Minister কোন হয় Rajnath Singh. His constituency কি Lucknow, Uttar Pradesh. While the MiG-29 procurement and upgradation from Russia is estimated to cost rupees 7,418 crore, the Su-30 MKI will be procured from HAL Hindustan Aeronautics Limited at an estimated cost of 10,730 crore. HAL headquarter code is it's in Bengaluru. Hindustan Aeronautics Limited. The DAC mana Defense Acquisition Council also approve acquisitions for various platform and equipment by Indian Armed Forces. Etia kiba ta important ketaman defense weapons loise ha etu karone moi ta koiru clearly hoa acquisition of 248 Astra ki hoy Astra ki hoy actually beyond visual range air to air missile. Astra missile ki hoy budibo pare what is Astra missile? It's an air to air missile for the Indian Air Force and Navy beyond visual range mane sokoli dekha na palo air to air maribo pare prothom Astra ki hoy air to air missile hoy ha beyond visual range. That's a Pinaka missile system will enable raising additional regiments over and above the one additional long range land attack missile. Pinaka ki hoy long range Pinaka is long range land attack systems having a firing range of 1,000 km. The IAF has raised its guard to deal with a 36 attack helicopters. Aru ki ase etu soilwa. Apart from Sukhoi 30s and upgraded MiG-29 fighter jets, THIAF is operating Apache. Apache khon ko pa anise? Apache khon US or pra hoy. Apache ha more takeba Apache kone dise USA dise. And CH-47F Chinook helicopters. Eta tumalokor কাম হল তোমালোকে এটো কৰবা চিনুক হেলিকপ্টাৰ আমাৰ কি হয় সোদেখি হয় নে ইন্ডিজিনিয়াস হয় নে বাহিৰৰ পৰা আনিছে এপাচিটো কৰিলো আমেৰিকাৰ পৰা হেতু তোমাৰ কি হোমৱৰ্ক হয় ঠিক আছে নেক্সট নিউজ Union HRD Minister and Sports Minister launch Fit Hai to Hit Hai India under Fit India campaign for school children. देखिए ये जो Fit India Fit Hai to Hit Haiবিলাক বহুত কিছুমান কৰিছে হয় না ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক HRD Minister এটো তো কৈ আমি কৈ আছো মুখস্থ হৈ গল টোপনিটো ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংক ক'ব পাৰো আৰু স্পোৰ্টছ মিনিষ্টাৰ আৰু ইউথ এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ কোন হয় কিৰণ ৰিজিজু এতিয়া মই ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশাংকৰ কনস্টিটুৱেন্সি কি মোৰ থকা হৰিদ্বাৰ আৰু কিৰণ ৰিজিজুৰ Arunachal West. Olympic medal winner PV Sindhu and Indian footballer team Sri Sunil Chhetri was also present under the launch of Fit Hai to Hit Hai program. Affiliated to a CBSE through Fit India campaign, we are trying to make children both mentally and physically healthy. Elements, first Indian social media super app. Ahibo pare ha, it is important. Elements, first Indian social media super app. Inspired by Gurudev Sri Ravi Shankar, more than 1,000 IT professionals have come together to create the homegrown Elements app, the first social media super app made in India. The first social media super app made in India, it's Elements. App was launched by Vice President of India, Kon M. Venkaiah Naidu, in the presence of Gurudev Sri Ravi Shankar, humanitarian founder, who is the founder of Art of Living,
Shri Ravi Shankar, founder of Art of Living, Shri Ravi Shankar. So let us move to the heartbeat, which keeps the clock ticking, the economy of a country and the world. Edelweiss Mutual Fund to launch second tranche of Bharat Bond ETF, one exchange traded fund, and aims to raising up to 14,000 crore. What is the exchange traded fund? Bottom question is ETF ki hoy. What is an exchange traded fund? It is what? An exchange traded fund is a type of fund that owns the underlying assets like bonds to thake, stocks to thake, foreign currency to thakibo, mutual fund type, oil futures or gold bars, specially designed for individual investors. So Bharat Bond ETF, gompala sake most probably. The Bharat Bond ETF is a program, is an initiative of the Government of India from the Department of Investment and Public Asset Management, and the latter has given the mandate to Edelweiss AMC to design and manage the product. The two new Bharat Bond ETF series will have maturities of April maturity, April 2025 or April 2031. Through the launch of these two new ETF series, Edelweiss Mutual Fund proposes to raise an initial amount 2,000 crore. Hoy na, with green show option, iman tension nai. Tumaloke khali a green show option to ki hoy to saba. Tumaloko homework ki green show option. Ki hoy green show option? Olop beside person, what is green show option? The ETF will invest in constituents of the Nifty Bharat Bond indices, consisting of AAA rated public sector companies. AAA rated mane bhal hoy, bhal rated. Credit rating agency ki hoy? Fitch. Jeneke Fitch, S&P, Moody's, CARE Ratings, India Ratings, CRISIL. Ebla ki hoy? Ebla hoy rating agency. Tahator wise rating mane safe. Generally rating agency ki kam thake? তুমি এজন ইনভেস্টৰ হয়, তুমি তো গোটে ওয়াৰ্ল্ডখনত গম নোপোৱা ন কোনকিটা ভাল কোনকিটা এতিয়া মই ইণ্ডিয়াত আছো যেনিবা মই অসমত আছো মই কি গম পাও নেকি অসমৰ কিমান কোম্পানী বা ইণ্ডিয়াৰ গোটেখিনি কোম্পানী ভাল বুলি মই জেনেৰেলি কি কৰো ৰেটিং এজেন্সি চাও ন কোনে কোম্পানী টপ ক্লাছ দিছে যে এইকেইটা কোম্পানী ভাল তাত মানে ইনভেস্ট কৰিবলৈ ভাল লাগে নিজৰ পইচা ন সেফো থাকিব লাগিব ন হেতু কাৰণে কি ৰেটিং এজেন্সি বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট তাতে ৰেটিং দিয়ে যে এইকেইটা কোম্পানী ভাল কোনকিটা বেয়া যাতে আমি চাই কিনে ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰো ভালত অবভিয়াসলি আমি ইনভেস্ট কৰিম হয় না ASA will also be launched for investors who do not have a demat account. Demat account কিয় লাগে share trading বা stock trading ৰ কাৰণে লাগে না কিন্তু ভাৰত bond ETF ত কি হ'ব demat account নাথাকিলেও তোমালোকে পাৰিবা এতিয়া what is an ETF ভালকে জানো অলপ মানে আজি অলপ মানে deep knowledge অলপ লওঁ an ETF or exchange traded fund invests in a basket of securities that mostly tracks a certain index. ETFs are similar to mutual fund but the big difference is that can be bought and sold only through the stock exchanges. ETF can be bought and sold only through stock exchanges. It all important knowledge to malko karne. Like you would buy stocks, you can buy ETF through the trading hours and through an exchange. Trading hours at a pariba. What is a bond ETF? A bond ETF invests in a basket of bonds in the underlying index. It can invest in the government, corporate or public sector unit. ETF all of beleg hoy ar bond ETF ki in a basket of bonds. In a basket of bonds. Olo bagara didlo no bond ETF ki quote kore invest kore. What is the cost? A bond ETF is cheaper than an actively managed debt fund. হয় না এটো কথা মনত ৰাখিবা পঢ়ি লবা এইবিলাক সব থাকিব মোৰ PDF ত বঢ়িয়াকে পঢ়ি লবা টেনিয়ৰ কি টেনিয়ৰ পঢ়ি লবা লং টার্ম আছে শর্ট টার্ম আছে টেক এফিশিয়েন্ট হয় না নাই ক্যাপিটাল গেইনস অন ইনভেস্টমেন্ট এ আসোৱা এটো ইম্পৰ্টেন্ট হা মই ক্যাপিটাল গেইনস ওয়েলথ টেক কৈছো না ক্যাপিটাল গেইনস অন ইনভেস্টমেন্ট হেল্ড ওভার 36 months মানে 3 বছৰ আর ট্যাক্সড 20% are providing for indexation benefit 20% of taxed হয় Short-term capital gains on investment less than 36 months will be taxed as per tax slab. Junto tax slab amar hoy tar upor kintu tomar 3 bochor ke beshi hogla 20% hobo kintu ha indexation hobo eto kotha mor rakiba. How to invest in a bond ETF? You need a demat account to invest in a ETF including a bond including a bond ETF. Eto ETF F hobo ha eto ETF hobo. Eta correct kore disu ba. Including a bond ETF. So, demat account. Edelweiss AMC is launching a kintu ki kole demat account noholo hobo. Hoy na also option invest via fund of fund bas. Etia new shipping service between Kolkata port and Chattogram port. Kolkata port or naam to ki asle Shyama Prakash Mukherjee port korisile hoy na recently.
Shyama Prasad Mukherjee Port, erstwhile Kolkata Port Trust, started a new service between Kolkata Dock Systems and Chattogram through Indo-Bangladesh Protocol route. Ki naam? MV Asiatic Moon. Naam to ki? Etu vessel maiden voyage ki MV Asiatic Moon. Singapore flag. MV Asiatic Moon Singapore flag is carrying 300 containers of Indian export to Bangladesh. Important hoye jay tomar MV Asiatic Moon ha Singapore flag. Etu maiden voyage mot rakhiba. From Kolkata Port. Kolkata Port or naam to ki? Shyama Prasad Mukherjee Port. Notun naam ha hodibo pare. Why is Shyama Prasad Mukherjee Port located? It's located in Kolkata. Aru Chattogram begins. The primary goods that are being exported are ferrometal alloys and garments. Ki koise? Ferrometal alloys and garments. This is the biggest vessel by size to ply between Kolkata and Chattogram till date. The vessel can carry up to 600 containers in a single voyage to Chattogram. Or tinikhon ise but sokho pare. The new regular service connection between the KDS and Chattogram will be managed by ZIM Integrated Services. ZIM Integrated Services and association with Bengal Tiger Lines. Vinit Kumar. Vinit Kumar kon hoy? Chairman of SMP Kolkata. Who is the Shyama Prasad Mukherjee Port or chairman kon hoy? Vinit Kumar. More rakhiba. Tarpot S Balaji Arun Kumar, deputy chairman of SMP. Etu iman important no hoy. Thik ase Vinit Kumar. Shyama Prasad Mukherjee Port Trust or chairman kon Vinit Kumar. Etu kotha more rakhiba. বাপৰে বাপ ইয়াতো ডাবল ডাবল হৈ গ'ল কি হৈছে এতিয়া external debt up 2.8% in FY shows RBI data এটা debt মানে কি এটা থাকে revenue হয় না আৰু এটা থাকে expenditure এটা থাকে revenue এটা থাকে expenditure revenue মানে কি তুমি যোনটো ইনকাম কৰিলা হেতু revenue আৰু তুমি যদি স্পেন্ড কৰিলা হেতু expenditure debt কেতিয়া হ'ব যেতিয়া খৰচা কৰাটো ধৰা তুমি পালা 10000 খৰচা কৰিলা 2000 টকা সৰি 12000 টকা তো তোমাৰ debt হল নাই 2000 টকা তোমাৰ debt হল মানে ধাৰ লাগিলে সো হেতু external debt হয় ঠিক আছে India's external debt till March 2020 rose to 558.5 billion, up by 2.8%. So, hudibo pare March or India's external debt kikana RBI grade bi agote enko questions ahise ha aru SEBI graded questions ahise aru UPSC ta ahise hetu karone moi koisu enko questions ahibo pare as of March 2020 what is the external debt that is 558.5 billion ba kiman percent 2.8% aru surplus kiman account surplus account current account surplus mane ki উল্টা কৰি দিয়া মোৰ ইনকাম 10000 মই খৰচা কৰিছো কিমান ধৰা সাৰপ্লাস মানে কি মোৰ ওচৰত ধৰা সাৰপ্লাস হেতু একচুয়ালি হেতু নহয় সাৰপ্লাস মানে কি এতিয়া ধৰা মোৰ খৰচা মই ভাবিলো কি এটো মোৰ একাউন্টত ধৰা 10000 টকা থাকিব লাগে আহি গল 11000 তো মোৰ সাৰপ্লাস কিমান 1000 টকা এটো সাৰপ্লাস মানে এক্সট্ৰা এমাউন্ট হল ন হেতু commercial borrowing এটো সোয়া commercial borrowings remain the largest component of external debt with a share of 39.4% followed by non-resident deposit at 23.4%. Basic bhitorot najaba kintu ha economy jodi knowledge nai basic bhitorot najaba postaba kele postaba buji na paba eta logot eta related hoy eta concept eta logot related hoy bas iman toy janilwa basic bujibola chesta na koba jiman bhitorot jaba himan kintu confuse ho jaba mo koisu economics ha etu kintu ekdom manilwa from an economic expert to all you guys problem hoy kena concept jeleke na jana hoy both detail balance of payment current account deficit tarpot including government borrowing excluding government borrowing budget financial statement বহুত কিছুমান বস্তু থাকে এনেকুৱা যদি তুমি না জানা কিন্তু কনফিউজ হৈ যাবা কারণে বাস ইমানটোই জানা আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যোনটো লাগে হেতুৱে ইম্পৰ্টেন্ট ইমান ডেপথত তোমাক নহুদে unless and until it's a financial job financial analyst job তেটা বেলেগ কথা কিন্তু জেনাৰেলি হেতু পোষ্টৰ কাৰণে ওপেন নহয় CA যদি তুমি CA হয় বা company secretary লাগে যদি তুমি CA হয় এনেকুৱা পোষ্টৰ কাৰণে then it's important for you short term debt on residual maturity basis constituent 42.4 ebala figures bilak important ha short term kiman asile long term kiman asile ebala important hoy etia India's forex reserves kiman bahile 59.5 billion India's forex reserve kiman increase hol during 1920 59.5 billion a lower trade deficit
and a sharp rise in net invisible receipt as compared with the year ago period has led to the surplus in India current account balance. Ako current eta soa eta thake import eta thake export. Import mane dekhor bhitor, export mane dekhor bahar na. Jetia tumar import besi hoy export otke teta ki hobo, tetia obviously current account surplus besi bahiboy no, obvious kotha. Reason to ki hoy a lower trade deficit 35 billion and a sharp rise in net invisible receipt of 35.6 billion as compared with the year ago period has led to the surplus in India's current account balance. গম পাইছা আমাৰ দেখৰ মানে ইম্পৰ্ট বিলাক আমি মানে পেমেন্ট বিলাক ইম্পৰ্ট বিলাক আমাৰ ঠিক আছিল ইম্পৰ্ট আমি বেছি কৰা নাই এক্সপৰ্ট আমি বেছিকে কৰিছো এটো কাৰণে কারেন্ট সারপ্লাস হৈছে হা সারপ্লাস একাউন্টত আছে HDFC Bank to offer zip drive instant auto loans across 1000 cities in India ki zip drive bas iman mort rakhibo lage tumi HDFC Bank ki ulaise zip drive is arguably India's fastest online auto loan offering with zip drive etu iman gombor pre approved loan bas iman HDFC ki launch korile zip drive NHAI to set up INVIT forms committee to select best talent hoy na National Highway Authority of India will set up infrastructure investment trust established by NHI under the Indian Trust Act of 1882 and Securities and Exchange Board of India Infrastructure Investment Trust Regulation 2014 to facilitate investment in the highway sector. With this move, the NHI, National Highway Authority of India, will be the first INVIT to be sponsored by any government or semi-government entity. INVIT mane ki Infrastructure Investment Trust. Infrastructure Investment Trust. So, NHI ki hogol investment infrastructure trust prothom hoy gol to be sponsored by government or semi government in the country. National Highway Authority of India chairman Sukhbir Singh Sandhu teo chairman hoy no Sukhbir Singh Sandhu is the convener of the committee. Kuntu committee is the best talent karone teo best talent source koribo nijo company karone committee head kon Sukhbir Singh Sandhu. Other members include Deepak Parekh chairman Housing Development Finance Corporation, HDFC chairman kon Deepak Parekh, Girish Chandra Chaturvedi kon chairman of ICICI Bank and Sanjay Mitra ex secretary of Ministry of Road Transport and Highways. More to Ministry of Road Transport and Highways kon Nitin Jairam Gadkari. Kor hoy constituency Nagpur. Teo MSME hoy no MSME Ministry of Transport ase more rakhiba MSME ase Ministry of Road Transport and Highways more. ঠিক আছে his constituency is Nagpur Maharashtra. The move is expected to improve both liquidity and bond yields. The operation is likened to the আজি ইমান ভুল কি হৈছে এটো থাকিব না actually বেয়া না বাবা হা মানে বস্তুখিনি কি আজি মানে বহুত স্লাইড ডিলিট করতে মানে বহুত ওভারল্যাপ হৈ গৈছে এটো কাৰণে ঠিক আছে একো টেনশন নাই তোমাৰ তো সাৰে হয় ন বেয়া না পাবা আৰু এতিয়া NLC Coal India formed JV joint venture to develop solar and thermal power assets. Government owned mining majors NLC India Limited and Coal India have formed a joint venture to develop solar and thermal power assets to the tune of 5000 megawatts of power. Coal India headquarter kot more rakha ha bohote bhul kore headquarter is in Kolkata. Coal India headquarter in Kolkata. It's in Rajarhat New Town. Moi bar koisu Coal India pasphale moi asilu office to birat dunia kintu. Both companies will hold 50-50 equity. Its projected capital expenditure up to the year 2025 is 1.28 lakh crore with a debt equity ratio of 70-30. Coal India is the single largest coal producer. Coal India is the single largest coal producer worldwide and operates through 83 mining areas spread over 8 states in India. It produces 607 million tons of coal annually. Etu kotha tumaloke mot rakha. Thik ase? Yeah, rural sector will be transformed by constitution of 1000 farmers producer organization Sri Narendra Singh Tomar. তোমালোকক মই বাৰে বাৰে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গানাইজেশ্যন পঢ়িব কৈছিলো কিন্তু আজি মই লৈ আনিলো আৰু এটো কাৰণে নিউজটো আহিলে ন কি আছে FPOs make business sense collective farming value added is realized FPO মানে কি এটা অৰ্গানাইজেশ্যন হৈ যায় যত প্ৰডিউস বিলাক কি কৰে FPO ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গানাইজেশ্যন মানে কি তুমি এগালমান ফাৰ্মাৰ হয় না তুমি সিঙ্গল vendor বিকাৰছে তুমি কি এটা গ্ৰুপ বনাই লোৱা as a self help group and then you sell to a farmer producer organization they will again sell it back to what agri mandis hoy na
86% farmers in the country are small and marginal farmers. More like you likhibo pariba jeta tuma agriculture question hai. 86% of our farmers are small and marginal farmers who will strengthen the rural economy through this FPOs, which will not only help in agricultural progress but also create new avenues for the development of the country. Mane ki teolok eta business sensor type ahi jay FPOs bilak eta mane ki diye aru eta exposure diye eta platform diye. In the beginning, the minimum number of members in the FPO would be 300 in the plains and 100 in the northeastern hilly areas. More taka. The FPOs eto questions ahibo pare ha kiman hoy 300 hoy plains ot aru northeast India kiman hobo 100 hobo. The FPOs which are being formed for the benefit of small and marginal landed farmers will be managed in such a way. So target of family fulfill the eto more taka target of doubling farmers income by the year 2022. Farmers income ketleke double hobo 2022. Committee ekhon form korisile to double the farmers income. Who is the head of the committee? Ashok Dalwai. More taka important. Ashok Dalwai is the head of the committee for doubling farmers income by 2022. In the budget 2021, there is a proposal to adopt cluster approach for horticulture product, one district one product scheme. One district one product scheme so far as to give a fillip to value addition. All FPOs professional support as well. All FPOs will be provided professional support and hand holding for 5 years. 15% of the FPOs are to be constituted in aspirational districts and will be formed on priority basis in scheduled tribal areas. Ebla question holibo pare. The FPOs will boost the organic and natural farming. It will be implemented through agencies like NABARD, SFSC and NCDC. They will provide a facility to equity grant up to rupees 15 lakh on matching equity basis for financial. Kiman equity matching kiman 15 lakh. More takiba important hoy jay ha ebla kudhe questions. There will be credit guarantee fund with NABARD and NCDC under which suitable credit guarantee of rupees up to 2 crore per FPO will be provided. Credit guarantee kiman dibo 2 crore per FPO aru equity grant kiman 15 lakh on matching equity. Are ki hoy jay adi iman ke ekata bostu ke hoy ase je what is the producer organization? Prothome ami producer organization ki hoy gom pam tata farmer producer organization ki hoy gom pam. A producer organization is a legal entity formed by primary producers, farmers, milk producers, fishermen, weavers, rural artisans, craftsmen. A PO can be a producer company, a cooperative society or any other legal form which provides for sharing of profit benefits among the members. In some forms like producer companies, institution of primary producers can also become a member of the PO. What is the need of a PO? The main aim of a PO is to ensure better income for the producers through an organization of their own. Small producers do not have the volume individually, both inputs and produce, to get the benefit of economies of scale. Economies of scale ki etia dekhuna ami de ko etia horu horu sabji ola moi example disu toma eta horu horu sabji ola dhora eta 80 toka 100 toka tane sabji bikise hoy na kintu kine kimanot 30 toka manot kine eta to gwa 30 toka kini kine 80 toka bikise 50 toka লাভ হয় না তাতে কিয় 50 টকা লাভ যদি 1 কেজি হয় তাতে কিয় ধনী হোৱা নাই because they don't do it volume মানে তুমি 1000 কেজি 1 লাখ কেজি এনেকে বিকিব লাগিব 1 টন বিকিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব তুমি যেতিয়া ভলিউমত ট্ৰেড কৰা তেতিয়াহে তোমাৰ প্ৰফিট বাঢ়িব দ্যাট ইজ ইকনমিক্স অফ স্কেল হা এটা তোমাৰ যেনে শ্যাম্পু বিলাক এতিয়া ধৰা তোমালোকৰ শ্যাম্পু বিলাক শ্যাম্পু 3 টকাত কিমান পায় 4 ml তাহাতি 3 তো কিমান প্ৰফিট থাকিব হাৰ্ডলি 20 পইচা তাহাতি ভাবাচোন কিমান বিকে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰক্টৰ এণ্ড গেম্বল পিএনজি লৈছো হা এফএমসিজি ত পৰে তাহাতি ফাষ্ট মুভিং কনজিউমাৰ গুডছৰ আন্ডাৰত হা 20 পইচা তাহাতি ভাবাচোন ইণ্ডিয়াত কিমান বিকে এদিনত চাগে তাহাতি 5 কৰোৰ মান বিকে ভলিউম 5 কৰোৰ মান চেছে বিকে তো কিমান 20 পইচাকে তুমি ইনটু কৰি দিয়াচোন কিমান লাভ হয় ভলিউম হেতু কয় ইকনমিক্স অফ স্কেল বহুতে ভুল কৰে এটো বহুতে ভাবে ইকনমিক্স অফ স্কেল কি হয় এখানে ইকনমিক্স অফ স্কেল ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় হা মানে যিমান বেছি বিকিবা কিমান লাভ যদি এটাত 1 পইচা লাভও থাকে যদি বেছিকে বিকা তাতে বহুত হৈ যায়
Besides in agricultural marketing, there is a no long chain of intermediaries who very often work on non-transparently, leading to the situation where the farmer receives only a small part of the value that the ultimate consumer pays. Through aggregation, the primary producers can avail the benefit of economies of scale. They will also have a better bargaining power vis-a-vis the bulk buyer of produce and bulk suppliers of inputs. Etia খুচুৰা বিকাতকে কি তুমি বাল্ক বিকা ন এজনে ইয়াত ধৰা 5 কেজি বিকিলে এটা 2 কেজি বিকিলে লাভ নাই তো তুমি বাল্ক বিকা তো তোমাৰ কি তোমাৰ খৰচাটো কম হ'ল একেলগে তুমি বিকিলা বেছিকে বিকিলে তোমাৰ মানে কি নেগোসিয়েশন স্কিলছটো আহিলে নেগোসিয়েশনৰ তোমাৰ লেভাৰেজটো থাকে হয় না তো হেতু কাৰণে কি হয় একচুয়ালি তুমি এটা ধৰা 100 টকাত কিনিছা বস্তুবিলাক তুমি 100 টকাত কিনিছা কেতিয়া বেয়া লাগে জানা কাৰণ ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকে সদায় 2 টকা 3 টকাই পায় ইন্টাৰমিডিয়েট বিলাকে মাজত সোমাই কিনে কেতিয়াও ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকক আগবাঢ়িব নিদিয়ে বাট দ্যাট ইজ আ ৰং থিং আমি যদি পইচা দি আছো আমি কামাইছো কাৰণে দিব পাৰিছো বাট তাহাঁতিও তো এটা কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেকবোন হয় ন তাতি কৰিছে ন এগ্ৰিকালচাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ হয় ন তাহাঁতিও পক যেতিয়া বস্তুটো 100 টকাত বিক্ৰী হয় তেতিয়া তাহাঁতি যদি ধৰা তাহাঁতি 10 টকাৰ তাহাঁতি ধৰা 2 টকাৰ বস্তুটো 20 টকাত বিক্ৰী হয় 10 টাইমছত বিক্ৰী হয় তো তাহাঁতি 10 টকা পক ন তাহাঁতি 20 rupees পক কিমান তাহাঁতি 10 টাইমছত বিক্ৰী হৈছে 100 টকা হৈছে তো 20 rupees পক তাহাঁতি 10 টাইমছ পক ন তেতিয়াহে এনেকৈ ভাল লাগে ন বস্তুবিলাক আৰু বিলাহীৰ দাম বাঢ়িছে Polar highest producing state of tomatoes কৈছে production নাই কেডমাৰ পিছত কিন্তু বিলাহী 100 টকা হ'ব চিওৰ শট মোৰ টাকা বিলাহী চিলাহী পালে কিন থবা 100 টকা হ'ব আৰু কেডমাৰ পিছত what is a farmer producer organization it is one type of a PO where the members are farmers small farmers agribusiness consortium SFSC মানে কি small farmers agribusiness consortium is providing support for promotion of FPOs কোনে provide কৰে SFAC Small Farmers Agribusiness Consortium में providing support for promotion of FPs that is FPO support करे PO is a generic name for organization can there be a PO for non-farmer the PO no yes the PO is an organization of a primary producer if the produce in question is a non-farm for example handloom or handicraft the PO non-farmers PO to हो पड़े बस इन्हें पोहिबा PO को agriculture farm producer organization farmer producer organization की है बस इन्हें पोहिबा NABARD है हाँ इन्हें important है याद कोनो भूल ना ठीक है let us proceed এটা international OFAC 16 Israel launches new spy satellite capital কি Jerusalem হয় না আৰু কারেন্সি কি নিউ শাকিল ফিলিস্তাইনো চলে হা ফিলিস্তাইনটো নিউ শাকিল চলে আৰু ৰামাল্লাহ আৰু জেৰুসালেমো ক্যাপিটাল হয় ফিলিস্তাইনো ঠিক আছে ৰামাল্লাহ হল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ক্যাপিটাল মনত ৰাখিবা ফিলিস্তাইনৰ কথা কৈ আছো Electro-optical reconnaissance satellite will provide high-quality surveillance for military intelligence, Israel says. Minister of Defense and alternative Prime Minister Benny Gantz. মানে Benny Gantz ইজৰাইলৰ এটা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হয় না ইজৰাইলৰ PM হয় কিন্তু Benny Gantz হয় কোয়ালিশন সরকার চলি আছে Benny Gantz সাইড বাই সাইড কি অল্টারনেট প্রাইম মিনিস্টার হয় ইন্টেলিজেন্স কেবাৰ এসেনশিয়াল টু ইজৰাইল সিকিউরিটি বাস ইমানে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে কি নাম OFAC 16 ইজৰাইল স্পাই স্যাটেলাইট ADB joins network for greening the financial system as observer. Network for greening the financial system ADB join কৰিছে. NGFS was launched at the Paris 1 Planet Summit on December 12, 2017. It is a group of central banks and supervisors willing to share best practices and contribute to the development of environment and climate risk management in the financial sector, while mobilizing mainstream finance to support the transition toward a sustainable economy. Reads a press release. NGFS is a is a valuable network to share ADB's approaches and experience in addressing climate risk management in the financial sector. ADB chief economist কোন হয় চাইলোৱা আমি সবৰ চিফ ইকোনমিক জানো কিন্তু ADB নাজানো জানিব লাগে ন কোন হয় Yasuyuki Sawada is a ADB chief economist chairman কোন হয় NGFS Frank Elderson NGFS কোন হয় Frank Elderson ADB joined the ranks of World Bank, the International Finance Corporation, the International Monetary Fund, and the Organization for Economic Cooperation and Development and NGFS observer. Sailwa. Questions ahibo pare ha. Ki karone joabar UPSC AIB Asian Infrastructure Investment Bank or report questions ahise. Hekane this is important. I say this is important for these years UPSC and APSC. Generally this is important because AIB joabar hudise how many members are there? It is formed on the act of this. Khulilwa job paper. Most probably first question asile sage etu AIB Asian Infrastructure Development Bank which is ki China's answer to World Bank Jean LeCun hoy na Beijing headquarters
এয়া established in 1966 কিমানটা মেম্বাৰ আছে ADB 68 মেম্বাৰ এছিয়াত কিমান আছে 49 আৰু হেড কোন হয় ADB হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত Mandaluyong Metro Manila Philippines Mandaluyong Metro Manila Philippines আৰু হেড কোন ADB Masatsugu Asakawa is the head and headquarter of ADB is where Mandaluyong Metro Manila Philippines New is the NIEU New is the latest 68 member of ADB Asian Development Bank capital Alofi আৰু dollar কি dollar New Zealand dollar ঠিক আছে capital currency new Alofi New Zealand dollar is the currency আকৌ Zydus Cadila gets CDSO not to initiate human clinical trials হয় না কোভাক্সিনৰ পাছত The Central Drug Standard Control Organization, the national regulatory body for Indian pharmaceuticals and medical services, has granted approval to Zydus Cadila to initiate phase 1 and phase 2 human trials in India for its potential COVID-19 vaccine. This is the second potential vaccine after Bharat Biotech's Covaxin, which got এটা নামটো কি Zycov-D. Zydusৰ ভ্যাকচিনৰ নাম কি Zycov-D আৰু Covaxin কাৰ হয় Bharat Biotech কৰিব পাৰে মেজ দা cancel the odd one out or match the following hudibo pare ha the company's vaccine center Ahmedabad company vaccine center kod ase Ahmedabad ase ha Zydus Cadila so ami ki gom palo Covaxin Bharat Biotech aru ki Zycov-D Zydus Cadila duta human trials kana paise hoy na by August 15 government e koise vaccine ahi jabo lage but I don't know but tumalko karone eta important hoy ha stages of clinical trials poiba ha trials stages of clinical trials by FDA Food and Drug Administration clinical stages of clinical trials poiba aru ebar CDC gusi jaba CDC jaba important ekdom I am not kidding these are important মোৰ মতে questions বনিব কেনে মই কৈ আছো from my experience কি কৰিবা study of clinical trials from where from FDA Food and Drug Administration USA তাৰ পৰা পঢ়িবা কেনেকে হয় main organization হয় important হয় CDC vaccine stages পঢ়িবা CDC আকৌ USA vaccine stages পঢ়িবা stages of vaccination there are 6 stages বুলি কৈছে তাৰ পঢ়িবা questions বনিব guaranteed CBSE partners with Facebook to launch free training program for teachers and students ঠিক আছে CBSE কাৰ লগত পাৰ্টনাৰ কৰিলে Facebook ৰ লগত ঠিক আছে নামটো এটা সেকেন্ড নামটো চাইলো আমাৰ নাম ইম্পৰ্টেন্ট নাম দিয়া নাই নাম দিয়া নাই ঠিক আছে নাম দিয়া নাই ঠিক আছে নামটো ইয়াত দিয়া নাই ঠিক আছে তো আমি কি কম CBSE partners with what for augmented reality তাহলে CBSE partners with Facebook IIT Kanpur developed classroom to home teaching app Mobile Master G কোনে লঞ্চ কৰিছে Mobile Master G IIT Kanpur বাস আমি মানে গম পাব লাগে IIT Kanpur Mobile Master G PM launches Atmanirbhar Bharat Innovation Challenge to identify the best Indian app. Key best Indian app Atmanirbhar Bharat Innovation Challenge. Launched to identify the best Indian apps that are already being used by citizens and have the potential to scale and become world-class app. Initiative of Ministry of Electronics and Information Technology along with Atal Innovation Mission. Maiti. Head Kun. Ravi Shankar Prasad. Constituency ki Patna Sahib. बिहार है ना बिहार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन फागू चौहान माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पटना साहिब रविशंकर प्रसाद ही इज ऑल्सो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर তাৰপিছত কমিউনিকেশনস মিনিস্টার মোট কিবা তিনটা পোর্টফোলিও আছে মাইটি এলএনজে ল এন্ড জাস্টিস আৰু কি কমিউনিকেশন মিস্টার রবিশঙ্কর প্রসাদ he is from Patna Sahib Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Fagu Chauhan ঠিক আছে it is run in 2 tracks promotion of existing app track 1 will be done mission mode for track 1 is being launched and for 8 ta category আছে ha this is important sorry 8 ta category ki track 1 ot eto important hoy pohi loba office productivity and work from home
social networking, e-learning, entertainment, health and wellness, business including agriculture, fintech, news and games. NASA invented a wearable that reminds you not to touch your face. Headquarter code Washington DC. Aru main edifice of NASA Jim Bridenstine. Developed a wearable dubbed Pulse. Naam to ki NASA junto necklace olaise Pulse that meant to alert users when they are about to touch their face. The round pendant is worn around your neck, and when you raise your hands towards your head, it will vibrate, reminding you to stop. Yes, I'll wait to hold Pulse. This is Pulse. This is Pulse. Surviving core of Jupiter-like planet spotted near distant star. Research. A rocky planet called TOI 849b. TOI 849b, 39 times as massive as Earth, has been spotted orbiting a distant star at breakneck speed, with astronomers concluding it may be the surviving core of a planet once perhaps larger than Jupiter that was stripped of its gaseous atmosphere. So, naam to ki rocky planet 849b, kiman dangor 39 times the massive Earth. Researchers said it is the largest rocky planet ever discovered and would be the first planetary core ever found. Largest rocky planet ever discovered. The planet orbits a star a bit smaller and cooler than the sun, located 730 light years. Located kiman? Kudhibo pare UPSC. 730 light years. Kigane bahut ebila planetor news olaise from Earth. A light year is the distance light travels in a year. 5.8 light year. A light year kiman hoy? Is the distance light travels in a year. 5.9 trillion miles. 1 light year equal to 5.9 trillion miles, that is 9.5 trillion kilometer. Important from general studies point of view. Gas giants are composed of a solid core surrounded by a vast atmosphere, mostly of hydrogen and helium. Again important. Gas core, hydrogen and helium. Its diameter is 27,000 miles, a bit less than Neptune, the smaller of a solar system, 4 gas planets, but much larger than Earth. Imane gom paba ha etu important hoy olop saba news bila PDF ase PDF bhalke pohi loba. Increase in price of heparin buli eta drug ase hetu price olop high kori dise. India's drug pricing regulator has allowed pharmaceutical companies to increase the ceiling price of essential medicine heparin by 15% until December 31. 50% di heparin or dam bahai dibo koise. Heparin kodibo pare kihot dia hoy. Heparin is a blood thinner that has long been used in patients vulnerable to blood clots in their legs, lungs, heart or other body parts. It is used to reduce the risk of heart attack, strokes and pulmonary embolism. The heparin sodium API for the injections made in India majorly comes from China. So, active pharmaceutical ingredients. API means active pharmaceutical ingredients. Software ki hoy application programming interface hetu nohoy kintu ha. Heparin sodium API kopa hai China pra hai. Etia several patients with critical illness including those requiring kidney dialysis are given the drug. Kihor drug lage ha important hoy etu important hoy ha kihor lage heparin hodibo pare. Doctor no which has been increased by 50% no hode to dialysis or dia ha requiring. During the COVID-19 the Ministry of Health and Family Welfare included the drug in its clinical management. So included the drug in its clinical management guidelines for the treatment of COVID-19 patients in the ICU. ISRO's MOM captures image of the biggest moon of Mars. The Mars color camera on board ISRO's Mars orbiter mission has captured the image of Phobos, the closest and biggest moon of Mars. The image was taken on July 1 when MOM was about 7,200 km from Mars and 4,200 from Phobos. Spatial resolution of image is 210 meter. Phobos is largely believed to be made up of carbonous chondrites. What Phobos is made up of? Carbonous chondrites. According to ISRO, the violent phase that Phobos has encountered is seen in the large section gouged out from a past collision, Skidnet crater and bouncing ejecta. Strychnine, the largest crater in Phobos. Strychnine ki hoy? Strychnine. Untu Strychnine. Etu Strychnine, the largest crater on Phobos, along with the other craters,
Skolsby, Roach and Grildrig. Skolsby, Roach and Grildrig are also seen in the image. The 450 crore MOM mission. Kiman crore toka? 450 mission MOM mission aims at studying Martian intersurface and mineral composition as well as a scanner for methane, an indicator for life on Mars. For methane thakile ki hobo? Indication of life on Mars. The Mars orbiter has 5 scientific instruments. Lyman alpha photometer, LAP mane Lyman alpha photometer, methane sensor for Mars, MSM, Mars exospheric neutral composition analyzer, MENCA, Mars color camera, MCC, and thermal infrared imaging spectrometer. Etu moi TIIS কেইদিনমান আগতে পঢ়াইছো thermal infrared imaging spectrometer পঢ়িবা. This is also important. This is most important. Etia Prime Minister Narendra Modi performed Sindhu Darshan Puja at Nimu, the forward brigade place in Ladakh. Ki Sindhu Darshan. The Sindhu Darshan festival is celebrated along the river of the banks of the river Indus in Ladakh. Etu sailwa. Ladakh. GC Murmu aru RK Mathur. Ladakhor Lieutenant Kun RK Mathur. Lieutenant Governor RK Mathur. Aru Jammu and Kashmir GC Murmu. It is celebrated every year on the day of Guru Purnima, 4th of July. Yeah. Also called the Singhe Kebab Festival. Which festival is known as Singhe Kebab Festival? Sindhu Darshan. Kharchi Puja. Kharchi Puja ko hoise ha exam ot ahisile Kharchi Puja. Kharchi Puja kor hoy Tripura. Ashadi Beach kor hoy Gir. Oh Gir no hoy sorry. Kutch Gujarat. More rakhiba. Naam to ki Singhe Kebab Festival. Nimu in Ladakh is surrounded by the Zansar range in UPSC. Important. Nimu in Ladakh is surrounded by the Zansar range is on the banks of river Indus. Indus water treaty. Pohaitu noy Indus water treaty ebar pohi loba IWT. Linden retires at 36. Legend badmintoner. Lin represented China. Kor hoy China. Kor Beijing 2008 or London 2012 for gold medalist. Badminton Association of India. President kon Himanta Biswa Sharma. Badminton Federation of kon hoy President Mr. Paul Eric Hoyer. Headquarter kot Kuala Lumpur, Malaysia. Members kiman 194. The International Badminton Federation called was established on 5 July 1934. Linden retired. Linden is from badminton. He is from China. He is 2008 Beijing and 2012 London Olympics gold winner. Etia player bilak sailwa Kento Momota kor hoy hude generally Japan. Kento Momota associated with badminton. Nationality Japan. Chao Tianchen Taipei Chinese Taipei. Eldras Antonsen Denmark. Victor Axelsen Denmark. Chen Long China. India kun ase Sai Praneeth India aru Kidambi Shrikant badmintoner India. Woman Taizu Ying Taipei Chinese Taipei. Chen Yufei China. Akane Yamaguchi Japan. Nozomi Okuhara Japan. Ratnatok Ittanon Thailand. India code India is PV Sindhu mane Pursharla V Sindhu. Appointment. Macron names John Castex as new French Prime Minister. Edward Philippe resignation dile. So now John Castex is the new Prime Minister of France. Emmanuel Macron is this is Emmanuel Macron. This is John Castex. He is the PM. He is the President. JB Chemicals to get investment of 3,100 crore by stake sale to KKR. KKR kor hoy? It's a NY based, New York based. Headquarter New York ase. Geo to kinise na KKR. JB Chemicals to get investment up to 3,100 crore by stake sale to KKR. Therefore, KKR, the US private equity firm, has contended that it will acquire a 54% stake in JB Chemicals and Pharmaceuticals as an investment for a consideration of 3,100 crore. JB Chemicals is the Mumbai based. JB Chemicals headquarter kot ase Mumbai ase hoy ne. JB Chemicals headquarter code Mumbai, one of the oldest pharma companies in India, which commenced in 1976. The investment will be made through Tau Investment Holdings.
Tau Investment Holdings, Tau Holdco and KKR Asia. We believe in KKR India partner of Chief Executive Kun hoy Sanjay Nair more taka. KKR's India partner of Chief Executive Sanjay Nair. In India, KKR's pharma and healthcare investment include Max Healthcare, Radiant Lifecare, a generally Geo platform at 2.32 stake kinishe no KKR etu more taka. Dada Saheb Phalke and Sahitya Academy winner Ratnayaka Matkari posthumously honored by Natvarya Puraskar Panchikar Award. Natvarya Prabhakar Panchikar posthumously mane ki mane morar pisat Mannoprant. Maharashtra government announced that Marathi writer and playwright mane jodi hudhe Ratnakar Matkari associated with he Marathi writer and playwright honored with Natvarya Prabhakar Panchikar Award for lifetime contribution to theatre and art. Dada Saheb Phalke ketia disil 1986 of Sangeet Akaran 2003 aru Bal Sahitya Puraskar ketia 2018 for contribution to child literature. Waste recycling app fetches Diana Award for 13-year-old girl Princess Diana UK hoy ne birthday day. Freya Thakral naam to ki Freya Thakral, a 13-year-old student of the British School, New Delhi, has been named among the recipients of the 2020 Diana Award, which recognizes young change makers around the world. Thakral has been chosen for her recycler app. Ki banaisile? Teo? Tai ki banaisile? Recycler app. Respect dibole tai nohoy teo. Award paise man hote na teo. So naam to ki Freya Thakral recycler app. Hoy ne? Thakral name has been added to roll of honor along with other change makers on July 1 on the date of Princess Diana birth anniversary. Wildlife. Botanists have rediscovered a rare and critically endangered plant species called Globa andersoni. तुम्हारे भाबा हल्के में मत लो मैं बारे बारे कहूँ UPSC favorite topic की favorite topic of UPSC की environment कारण जाने environment और बात दिले ना है कुनु एको नपो है environment और geography कारण environment favorite topic है इसको हल्के में मत लो इसको पानी पीने जैसा मत लो इसको ऐसा लो गरम चाय है तुमको बहुत भूख लगी है तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही बिस्किट है और तुमको बिस्किट चाय के साथ खाना ही है दिस इज मैंडेटरी ऐसे लो गरम चाय भूख लगा है 4 ही बिस्किट है तो कैसे खाओगे चाय को भी ऐसा करना होगा कि तुमको दिमाग में प्लान बनाना पड़ेगा कि 4 बिस्किट ताकि लास्ट सिप जब लो तभी बिस्किट चौथा बिस्किट बचे थोड़ा सा ठीक है हल्के में मत लेना मेरे भाइयों माय स्टूडेंट हल्के में मत लो की नाम ग्लोबा Andersoni from the Sikkim Himalayas near the Tista River Valley region after a gap of nearly 130 तुम्हारे homework Tista River core होय nationality की Tista River core पर flow होय तबा the plant Globa Andersoni is commonly known as dancing ladies or swan flowers ভালকে চাই লো মই হাইড হৈ গৈছো এইটো চোৱা এইটো যাতে এইটো মোৰ টাকা কি নাম Globa Andersoni dancing ladies or swan flowers Globa Andersoni are characterized by white flowers, non-appended anthers, the part of a stamen that contains the pollen, the yellowish leaf. Eto nokoba mu ghor osor ta ase generally na thake tumalko ghor ate. Classified as critically endangered. Important. Critically endangered and narrowly endemic. This species is restricted mainly to Testa River Valley region, which include the Sikkim Himalayas and Darjeeling hill ranges. The plant usually grows in a dense colony as a lithophyte, plant growing on a bare rock or stone. Plant junto bare rock or stone not grow kore hetu amok ki kau lithophyte mane on rocky slope and outskirts. It has been thought extinct until its recollection in it. It was thought to have been extinct until its recollection for the first time since 1875. Baba, after 136 years. हल्के में मत लो ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय ग्लोबल ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप चाइना वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ई-वेस्ट प्रथम कोन चाइना ई-वेस्ट माने की इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बैटरी सेटरी मादारबोर्ड सन्डारबोर्ड एबलाक China with 10.1 million tons was the biggest contributor to e-waste and the United States was the second with 6.9. India with 3.2 million tons was third. China, US, India next superpowers माने तीनटा US और चाइना तो हो इंडिया थर्ड हो तब टेंशन नहीं ये तीनटा कंट्री मिली की কৰিছে কাণ্ড কৰি দিছে 38% of the world e-waste last year 38%.
The Global E-Waste Monitor is a collaborative effort between the International Telecommunication Union (ITU), the Sustainable Cycles S-Cycle program currently co-hosted by the United Nations University and the United Nations Institute for Training and Research and the International Solid Waste Association. A record 53.6 million metric tons of electronic waste was generated worldwide in 2019, up 21% in just 5 years according to the UN Global Waste Monitor 2020. Only 17 e-waste is collected and recycled. Only 17 important. Only 17% e-waste waste was recycled. Asia generate greatest volume of e-waste in 2019. सबसे बेसी हमारे एशिया 24.9 million tons. माथा खराब कर दी. 53.6 আছে তারপরে 24.9 এশিয়ায় করে দিলে. Great. Yeah, reporter কি কৈছে global e-waste reach hobo 74 metric tons by 2030. In 2019, only 17.4% of e-waste is formally documented, formally collected and recycled. কি যে হবো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট চাই লোৱা ITU member states also set a target to raise the percentage of countries with an e-waste legislation to 50% or 97 countries by 2023. 50% or 97 2023. Union Environment Minister inaugurated a unique urban forest at the office of the Comptroller and Auditor General of India, CAG in New Delhi. Miyawaki method, etu method of what? A technique pioneered by Japanese botanist Akira Miyawaki that helps build dense native forests. The approach is supposed to ensure that plant growth is 10 times faster and the resulting plantation is 30 times denser than usual. It involves planting dozens of native species in the same area and become maintenance free after the first 3 years. Etu sailwa Miyawaki method hoy ha. This would be a dense urban forest with multiple layers. The Miyawaki method of forest creation is employed, which could help in reducing the temperature by as much as 14 degrees and increase the moisture by more than 40%. Recently, on the occasion of World Environment Day, the government announced implementation of Nagar Ban scheme. Nagar Ban scheme to develop 200 urban forests across the country in the next 5 years. Nagar Ban scheme. Carl Reiner, kor hoy? He is a belongs to American based. Carl Reiner, comedy legend, Dick Van Dyke Show creator, died at 98. So, thank you guys for giving time and watching my session. মোৰ লগত বেয়াৰ কৰিব কাৰণে তাৰ মাজত কিছুমান এক্সট্ৰা স্লাইডো আহি গ'ল, ডিলিট কৰিব লাগে, কিছুমান কৰিও দিওঁ, তোমালোকৰ টাইম খাই দিওঁ, বাট ইট ইজ ফৰ ইয়ৰ অ'ন ডেভেলপমেণ্ট অফ ইয়ৰ মাইণ্ড, যাতে তুমি ছাকচেছ হোৱা, হয় নাই? মই ইয়াত কাকো পাৰ্চুৱেড বা ডিচুৱেড কৰিবলৈ অহা নাই. আই এম নট হিয়াৰ টু পাৰ্চুৱেড অৰ ডিচুৱেড এনিৱান. I am here to teach you. তোমালোকে মই বাৰে বাৰে প্ৰথম ক্লাছৰ পৰা কৈছোঁ, তোমালোকে নাজানা বহুত আছে পঢ়িবৰ কাৰণে, কিন্তু সব পঢ়াটো পচিবল হয় জানো? সব পঢ়াটো অবভিয়াছলি পচিবল নহয় ন। তোমালোকে জানিব লাগিব কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, কি পঢ়িব লাগিব, আৰু কম সময়ত এটা 100 ৱৰ্ডছক কেনেকৈ তুমি 30 ৱৰ্ডছ ইম্পৰ্টেণ্টখিনি গম পাই লোৱা, তাৰ ভিতৰত চুন চুনকৈ লৈ লোৱা, মানে মেইন বস্তুখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব। চ' গাইজ, হোপ ইউ লাইক মাই ছেশ্যন। ফিডবেক দিবা কেনেকৈ মই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু মই সদায় ভাল কিবা নহয় কিবা কৰিব বিচাৰোঁৱে, ঠিক আছে? চ' নতুন কোনোবা যদি আছা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, লাইক কৰা, ঠিক আছে? আৰু আকৌ লগ পাম মই বুধবাৰে তোমালোকক, ঠিক আছে? পঢ়িবা, যিমান যি পঢ়ালোঁ ৰিভাইজ কৰিবা, লাগিলে ভিডিঅ'টো 2-3 বাৰ চাবা, বিকজ দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। যি কৈছোঁ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, হয় নাই? এইটোৱে তোমালোকৰ কাৰণে পিক টাইম। এতিয়া ধেমালি কৰা, পাছত পস্তাবা। 2020 গুচি যাব, 2021 গুচি যাব, এনেকৈ গুচি যাব, এদিন তোমালোকৰ মন নাথাকিব। তেনে ভাল অপৰচুনিটি পাইছা, লকডাউনটো ইউজ কৰা, এণ্ড বি ছেফ, ডোণ্ট গো আউটছাইড, ইউজ চেনিটাইজাৰ, ইউজ ছ'চিয়েল ভেকচিন, হয় নাই? যোনটো কয় ছ'চিয়েল ভেকচিন, যোনটো এইডছৰ টাইমত ইউজ কৰা হৈছিলে, এইটো নতুন কনচেপ্ট নহয়। ছ'চিয়েল ভেকচিন ইট ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড ইন দ্য এইডছ এৰা, হা, মানুহে নতুন বুলি ভাবে, ইটছ নট নিউ, ইট ৱাজ অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্টেড ডুৰিং দ্য এইডছ এৰা, ছ'চিয়েল ভেকচিন, ৰাইট? ষ্টাডি এবাউট দ্য ছ'চিয়েল ভেকচিন। চ' থেংক ইউ গাইজ, চাও, বাই বাই, হেভ এ গ্ৰেট ডে হেড।